2021 are as follows. For the year ended 31st March 2021, no? Yes. Then first column represent B limited finance, individual finance statement. Then right side or next to the B limited, you can see C limited financial statement. No? Yes. Under the financial statement is tangible assets. Tangible assets mean what? Special outcome. Investment share in C limited at cost. Investment C limited. Then you can see 8,000 and 28,000 altogether calculation here. After that, current asset person to 20,500 and for the C limited 18,000 total assets. And then after you can see equity and liabilities, share capital and general reserve and return earning liabilities, debenture loan 25,000 and 9,000 and current liabilities, and altogether here you can see the total equity and liabilities. So here you can see additional information. On 1st of April 2008 to 2020, B Limited acquired 6,000 shares in C Limited. At the date of balance on C Limited, retained earning was 8,000. 8,000. It is first adjustment. Then B Limited acquired 6,000 shares. No? 6,000 shares. Acquisition. ඔච්චර ප්‍රමාණයක් acquire කරගෙන තියනවාද කියලා percentage එකක් විදිහට හදා ගන්න වෙනවා නේ. Hello, I'm in a lecture. I will call back you later. Okay. Yes. The second one, at the end, C Limited is holding rupees 3,000 of inventory purchased from B Limited. B Limited sells goods at you are required to prepare the consolidated financial statement, consolidated statement of financial position of B Limited and its subsidiary C Limited as at 31st March 2021. Okay. Have you done anyone? That's why I uploaded that part yesterday. Anyone? Anyone? No? No. Yes. Please calculate goodwill. Goodwill calculate number. Recording stopped. Remember in 2018 batch, I conducted consolidated financial statement. Commitment of that batch actually very high. Very high. There are few students in business management department as well as information system department. I have conducted them as well as accountants and finance. Compared to them, businessman, there's a student, two students, one of the student business management and another student information system. They are, I conducted lectures physically, then definitely they are in the first row. Both are girls. Actually, they are very committed. I don't know how they manage those things. Okay. Activities committed. As a result of that, yesterday their end results has been published. So finally,
both girls are earned 4 point. දෙන්නම 4 point ඒ semester එකේ earn කරලා තිබ්බා. accounting වලට ඒ අරගෙන දෙන්නම business management එකේ 4 point අරගෙන මම මතක විදිහට දෙන්නේ කියලා. information system එකේ 4 point අරගෙන එක student කෙනෙක් කියලා. accountancy එකේ students ලා 4 දෙනෙක් කියලා. හැබැයි ඔක්කොම girls ලා. Yes, one student has given answer. Yes, goodwill 18,000, 18,000 and 24,000. How much they acquired? Goodwill එකට කලින් කොච්චර ප්‍රමාණයක් මෙයාලා acquire කරගෙන තියෙනවා? Here clearly it mentioned on 1st of April 2020, B Limited. Recording in On progress. 1st of April 2020, B Limited acquired 6,000 shares. මොකද්ද B Limited එක C Limited එකේ shares 6,000ක් acquire කරගන්න. So at that date, the balance on C Limited retained earning was 8,000. ඒ අත්පත් කරගන්න දවසේ retained earning එක කීයද? 8,000. එකත් ඔලේ තියෙන්න ඕනේ. අපි දන්නවා pre acquisition profit එකයි post acquisition profit එකයි අපි last day discuss කරා. මම හිතනවා ඔයාලා එක දැන් බලලා idea එකකින් ඉන්නවා කියලා. නේ? එතකොට අපි හොයාගන්න කොච්චර පේන ප්‍රතිශතයක් acquire කරගෙන තියෙනවද කියලා. C Limited එකේ shares කොච්චරක් තියෙනවද? C Limited එකේ shares අපි කොහොමද හොයන්නේ? Here you can see in the C Limited 8,000. Stated capital 8,000. Stated capital 8,000. Then again within bracket here you can see rupees 1 ordinary share. It means the share price is 1 rupee. No? So එක කොටසක මිල කීයද? රුපියලයි. එතකොට කොච්චර shares තියෙනවා? 8,000 no? Stated capital amount is 8,000. Then the cost share price is 1 rupee. So we can calculate the number of shares. How much? It's 8,000. Then out of 8,000, B Limited acquired how much? B Limited acquired 6,000 shares. 6,000 shares. Correct? Then portion of the acquisition how much? 6,000 divided by 8,000 multiplied by 100 නේ 6,000 බෙදලා 100න් වැඩි කරාට පස්සේ ඔයාලට හොයා ගන්න පුළුවන් portion එක කීයද කියලා. How much? One student has given the portion 75. You are correct. Thank you very much. 224. Yes. Then we can calculate goodwill. How do we calculate goodwill? We have to create cost of control account, no? Cost of control account, right? So investment, how much? Here you can see investment share in C Limited at cost, how much? 30,000. So we have to credit investment account and debit cost of control account. අපි investment account එක credit කරලා cost of control account එක debit කරනවා, right? So here you can see investment account debit 30,000. 30,000. So next what we do? Yes, we know that we have to credit net assets portion that is go for the parent company or directly attributable for the parent company. So how much? How do we calculate that amount? Here you can see the 12,000. You know that last day I have discussed that. No? Share capital how much? 8,000. No? There is no any general reserve value. So we can't take this amount. Why? Here clearly mentioned that at the date of balance on C Limited, retained earning was 8,000. අත්පත් කරගන්න දවස් retained earning එක කීයද? 8,000යි. So we have to use that amount. Okay. Then all together, how much net assets amount? Yes, we can calculate net assets 16,000. 16,000. කොහොමද ගන්නේ? Stated capital 8,000 තියෙනවා. At the acquisition date
retained earning was 8,000. Altogether 16,000. ඒ දෙක එකට එකතු කරාට පස්සේ අපි දන්නවා කීයද 16,000. Out of 16,000, 75% acquired by P Limited. So net assets proportion, which is attributable to the parent company or B Limited, how much? 16,000 multiplied by 75%. Then 12,000, right? 12,000. Then we can calculate goodwill. Here you can see the cost of control account and investment 30,000. Then deduct in total net asset proportion. Then goodwill how much? 18,000. 18,000. Yes, I will clearly explain how we get 75%. Okay. Then net NCI portion, you know that NCI portion means which is not directly or indirectly attributable to parent company. Parent company ඍජුව හෝ වක්‍රව අයිති නොවන දේ තමයි අපි NCI කියලා හඳුනගන්නේ. So 75% acquired by B Limited. So rest part, it means 25% acquired by retained in the subsidiary. 75ක් අත්පත් කරගත්තට පස්සේ 125ක් NCI portion එක විදිහට රැඳෙනවා. So at the acquisition date, NCI portion how much? 4,000. That is why here you can see in the non-controlling interest account, they mention net assets for proportion 4,000 at the acquisition date, right? So then I will explain how we calculate 75%. 75%. What they mention carefully, okay? On the 1st of April 2020, B Limited acquired 6,000 shares in C Limited. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? B Limited acquire කරගෙන තියෙනවා C Limited එකෙන් shares 6,000. ඔන්න B Limited acquire කරගෙන තියෙනවා. B Limited acquire කරගෙන තියෙනවා 6,000 shares. කාගෙන්ද? C Limited, no? C Limited. C Limited එකේ stated capital එක කීයද? How much? Amount එක තියෙනවා 8,000. රුපියල් වලින් තියෙනවා 8,000. ඊට පස්සේ වරහන් නැතුව within bracket they clearly mention rupees 1 ordinary shares. එතකොට එක කොටසක මිල කීයද රුපියලයි නේ. එතකොට we can calculate number of shares. How we calculate 8,000 divided by price of the stock. Then we can calculate number of shares. How much? 8,000. 8,000. 8,000. 8,000 එකකින් බෙදුවට පස්සේ 8,000. Right? So we can calculate acquisition portion. How do we calculate? 6,000 divided by 8,000. No? 8,000 multiplied by 100. Then you can calculate 75% as acquisition portion, 25% NCI. Right? Is it clear? Yes. Then second adjustment. Now we calculate goodwill. No. Then after I add here, you can see goodwill 18,000. Right. So next one, next adjustment. Now we can calculate post acquisition profit. How much? How much will be the post acquisition profit? And how do we calculate that amount? Any volunteer? Please tell me. Any volunteer? Yes. How do we calculate post acquisition profit? No idea. They we have discussed.
How do we calculate post acquisition profit? කොහොමද අපි calculate කරන්නේ post acquisition profit එක amount එක කීයද? Yes, good. 8,000, no? How did you find that amount, පුතා? කොහොමද හොයාගත්තේ? රිටේන් earning එක 16,000ක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් ආරම්භයේ තිබ්බ 8,000 අඩු කරාම ඉතුරු 8,000. Yes, great. Thank you very much. It is actually great explanation. How did you find that amount? Yes. Here you can see in the financial position given as at 31st March 2021, no? 2021 මාර්ච් 21 තමයි දීලා තියෙන්නේ. So at that date, retained earning how much? 16,000, no? 16,000. But acquisition date 2020 April පළවෙනිදර කීයද? 8,000. So post acquisition, you know the meaning of post acquisition profit. I'm not going to discuss about that matter. Okay. Last day I have discussed clearly and we have done example also. So now you can calculate post acquisition profit because here you can see the 16,000 at the end, at the beginning 8,000. So the difference between at end and beginning, you can find out, no, post acquisition profit, right? You can see the post acquisition profit. How much? 8,000. So now you know the way to distribute post acquisition profit. ඔයාලා දන්නවා දැන් කොහොමද මේ post acquisition profit එක distribute කරන්නේ? කොහොමද? 75% goes for the parent company, 25% retained in the subsidiary company in the NCI, no? අපි දන්නවා මේ 8,000ක් කිපෙව්වට 75 B limited acquire කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ 8,000න් 75 කාටද අයිති වෙන්නේ? B limited එකට, right? Then here you can see 8,000 multiplied by 75% equal 6,000. That amount should go for consolidated return account, retained earning account. And balance part we should enter or include in the NCI account, right? That's why here clearly mentioned post acquisition profit 2,000, right? And 6,000 should include in the consolidated retained earning. Here you can see post acquisition profit how much? 6,000. Before that we need to include opening balance, no? Opening balance. How much? Consolidated retained earning means parent company retained earning. Parent company retained earning. Kiyada? Parent company retained earning එක 15,000. 15,000, right? So then you can create ledger account like this. No need to consider this amount. I will explain. Okay. Please opening balance 15,000. Then we can add post acquisition profit. It is 6,000. You know how did you calculate this amount? Yes. Is it okay now? Yes. Good. Then the second adjustment. At the year end, C Limited holding rupees 3,000 of inventory purchased from B Limited. B Limited sells goods at cost plus 25% margin. But they mention at the year end, in the inventory of C Limited, holding 3,000 inventory, which are purchased from B Limited. B Limited එකේ නැත්තම් parent company acquire කරගත්ත රුපියල් 3,000ක තොග මෙන්න මේ C Limited එකේ තොග ASSE තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේ current assets ටික ඇතුළේ. B Limited ඒවා sell කරන්නේ cost එක මත 125ක ලාභාන්තිකයක් තියාගෙන. So can you calculate the unrealized profit? You know, last day I have discussed. No, please tell me the unrealized profit. How much unrealized profit amount? Yes, good. 600, no? We done one. 3,000 unrealized profit take over the calculate current 600. Yes, good. So that amount, where they record?
කොහෙද මේ unrealized profit එක තියෙන්නේ? parent company or subsidiary company? කවුද මේ unrealized profit එක තියාගන්නේ? B limited or C limited? parent or subsidiary? That is the thing we need to identify. Yes, good. Answers are correct. Most of the student has given answers. කවුද මේක තියාගන්නේ? B limited නේ. B limited එක තමයි sell කරන්නේ. එතකොට යා විකුණන්නේ මේක මත ලාභයක් තියාගෙන. So definitely you know that you mentioned unrealized profit may include in the parent company's return earning. Parent company return earning ඇතුලේ තමයි මේක තියෙන්නේ. Right? So we have to eliminate unrealized profit from consolidated return earning. That is why here you can see unrealized profit, how much? 600. Right? Consolidated return earning debit, you know the double entry. No? Consolidated return earning debit 600, credit, inventory account credit 600. This is the way how do we calculate unrealized profit. No? Then we can find out consolidated return earning. Consolidated return earning, how much? 20,400. Right? Yes. Then after, we have to credit inventory account. There is no any inventory account. We only have what? Current assets. So you know that we can create financial question. Please drop this financial question first. Make a drop karagan quickly. When you are dropped in, you can see here, no, minus 600. Current assets taking 600 අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඉන්වෙන්ටරි එකේ unrealized profit එක remove වෙලා තියෙනවා. Right? Okay. Now you can do the exercise. This is the answer. Please tell me if you have any clarification while you are writing these answers. කාට issue එකක් තියෙනවා නම් පැහැදිලි කරන්න අනිත් අය මේක ලියාගන්න. All are clear, no? That's why you all silent.
student, those who have completed already this exercise, you can go for the next question. Okay, I will give you another 15 minutes to complete second activity. Okay, others you can write down these answers quickly. At least we have to prepare financial position, no? Because when I doing explanation, you can note down or you can keep any explanation with your document. Otherwise, you can't understand what I am saying, right? දැන් අහන්න එපා පුතා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඇයි දාන්නේ නැත්තේ නේ? එතකොට මට පේන්නේ ඔයාලා දාන රෙකෝඩින් එක හරියට යූස් කරන්නේ නැහැ. එක්ක ලෙක්චර්ස් එන්නේ නැහැ. Recording මම stopped. පැහැදිලිව කියවනේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක දාන්නේ නැත්තේ. question 1 එක ඔයාලට LMS එකේ තියෙනවා පුතා. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන කරන්න පුළුවන්. මට මේක පෙන්නුත් එම ආන්සර්ස් ටික පේන්නේ නැහැ. ඒකයි මම මේ උපරිම මේ මැක්සිමයිස් කරලා කරන්න ඕන ටික කරන්නේ. ඒ නිසා ඒක හරියට බැලන්ස් කරගෙන කරන්න. නේ? දැන් ඔයා අහන්න එපා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් දාන්නේ නැත්තේ ඇයි? මේ ස්ටේට් කැපිටල් දාන්නේ නැත්තේ ඇයි? රිටර්න් අර්නින් දාන්නේ නැත්තේ ඇයි? මේ සබ්සිඩියරි කම්පැනි එකේ ඒව අහන්න එපා. ඒකට ඒව අසාධාරණයි. ඒකට ඔයා එක යූස් කරලා නැහැ. එක්ක ලෙක්චර්ස් වල අහගෙන ඉඳලා නැහැ. නැත්තම් Tamanට අහගෙන බැරි වෙච්ච එකේ රෙකෝඩින් එක අහගෙන ඉඳලා නැහැ. මම දෙපාර තුන්පාරක් පැහැදිලි කරන්නේ. ඒකට ඒවා ඔයාලට රිටර්න් කියන්නේ හරියට කරගත්තේ නැතුනොත් ක්ලාස්රූම් ටෙස්ට් එක උත්තර මතක ක්ලාස්රූම් ටෙස්ට් එක නෙමෙයි. තියෙන ඇක්ටිවිටි එක. ඇක්ටිවිටි එක ඔයාට කාගතවත් ඩිපෙන්ඩ් වෙලා කරන්න බැරි විදිහට තමයි තියෙන්නේ. තමන් හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් විතරයි තමන්ට ඒකට ආන්සර්ස් ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Otherwise you can't exactly. I should mention that that matter because definitely at that time definitely you will remember what I am saying. Okay. නිසා තවත් කෙනෙක් මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා කියලා නැත්නම් උත්තරේ කාගේ හරි ගෲප් එකට දැම්මොත් ගන්නවා කියන එකෙන් ඩිපෙන්ඩ් වෙලා නම් ටෙස්ට් එක ලියන්න එපා. ලියන්න බෑ කියන එක මම කියනවා. Okay. PDF document එකක් දාන්නේ. මේ document එක දැම්ම පළියට ඔයාට එක්කෝටම එක ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. එහෙම කියලා හිතන්න එපා. ඒක ස්ට්‍රැටජිකලි තියෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා ඒවාට අනිවාර්යෙන් මේ lesson එක go through කරන්න වෙනවා. Otherwise you can't write down answers. Yes. Registration number 481. Is it okay, Buddha? 481 481. He is not there. No, he or she is not there. Sorry for the explanation. ඔබට තේරෙයි ඔබ කළ පවුදුර දිග නොබල. 460. මේ ඉන්ඩිවිජුවල් අහන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් you know the අනේ හරියට පඩි පෙළ හරියට පළවෙනි අඩියේ තියාගත්තේ නැතුවොත් ඔයා වැටෙනවා. එකපාරම දෙවෙනි පඩියට යන්න බෑනේ. ඒ නිසා ස්ටෙප් ස්ටෙප් තමයි තියන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම මේ ඔයාලට ෆස්ට් ඉයර් මම මේලෙම කියන්නේ. සෙකන්ඩ් ඉයර් ගිහින් සෙකන්ඩ් ඉයර් කිව්වට වැඩක් නැහැ. තර්ඩ් ඉයර් වලට ගිහින් මේ ඔයා මේව කරන්න ඕනේ කිව්වට තේරුමක් නැහැ. ඒකට ඔයා පඩි දෙකක් නැගලා බොහොම අමාරුවෙන් නැගලා. 407 are you there? 407 407.
Yes, good. 352 253. No. 307. Yes, good. 291. Two nine one. No. Ah, okay. Okay. 29. 264. No. 200. Okay, good. Yes. Have you completed? Ne? Make up a hari ne? If so, please go to the question number 2 or example number 2. I'm also doing with you. So I will give you 15 minutes or 20 minutes. 20 minutes I will give you. And also I'm also doing with you. Okay. There is no document. Yes. One student asks questions. Then he or she can understand after looking this. I explain करा මේක තමයි method එක කොහොමද අපි portion එක හොයාගත්තේ කියන්නේ. Yes, please start question number 2. How much is the post acquisition profit? At the acquisition date, retained earning how much? 24,000. No? That karagana retained earning 24,000. But now it is 40,000.
Then difference we can get difference 16,000, right? No, 16,000. So was acquisition profit how much? 40,000 minus 24,000. Answer 16,000. Then we can calculate how do we distribute those amount to parent company as well as NCI. No? අපි දන්න හොයාගන්න ඕනේ මේ 16,000 කොහොමද බෙදා හරින්නේ කියලා. So out of 16,000, 75% goes for the parent company. It means 12,000, right? And 25% goes for the NCI account. 16,000, 25 means 4,000. So we include in the non-controlling interest post acquisition profit how much? 4,000, and balance 12,000 we should include in the here 12,000. Is it okay? Then opening balance. We can include opening balance. How much? Consolidated retained earning, how much? It is 56,000, no? On a side, so we have to include here 56,000. Excuse me, sir. Yes. Sir, මේ post acquisition එකට අර මේ 8,000ක් එකතු කරන්න ඕනේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ මේ profit එකට අර general reserve තියෙන්නේ. ඒකේ ඉතුරු එක එකතු කරන්න ඕනේ නැද්ද? Yes, good question. Next option, I'm going to discuss about that. Okay, please wait. First, we need to adjust post acquisition profit, right? And we should include in the consolidated retained earning. Is this okay? Yes, sir. Yes, good. Now we are going to adjust general reserve. General reserve. For that, we have to do another adjustment. Okay. Post general. We can't add here, okay? Because there is a separate account. General reserve වලට වෙනම separate account එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේකත් එක adjust කරන්න බෑ. Okay? Post general reserve. Then like post acquisition profit, we have to calculate general reserve portion. How much? Here you can see, here you can see at the acquisition date, general reserve balance 64,000. At 4,000 general reserve. But now, how much? 72,000. Then they have distribute 8,000 during the year for the general reserve. General reserve එක transfer කරලා තියෙනවා 8,000. Then general reserve එක improvement එක after acquisition how much? 8,000. Right? So then we can find out for general reserve 72,000 minus 64,000. Then we can get difference as 8,000. Right? Like post acquisition profit, we can distribute those amount out of 8,000. 75% goes for the consolidated general reserve account.
මේකේ 75ක් කියන්නේ කොහෙටද? Consolidated general reserve account එකට. We can't include in the retained earning, right? Consolidated general reserve balance part 8%, 8,000 multiplied by 25%. So 2,000 goes for the non-controlling interest. So we have to create consolidated general reserve account. General reserve account. Right? Then general reserve opening balance, how much? You can get this amount as opening balances like retained earning. Okay. Retained earning कराओगे तो मैं general reserve opening balance का किया था 1 लाख से इसी अटे है. So post acquisition general reserve how much? It is 6,000. Okay. Then after we should include here in the non-controlling interest 2,000. We should name as post acquisition general reserve. Is it clear? Yes, sir, clear. Yes. Then we can go for another adjustment. Yes, second one. We have done this. Second one. Stock of Bandi Limited includes rupees 48,000 of goods purchased from Chandi Limited. Chandi Limited has charged out stock at plus 20%. Again, මොකද වෙලා තියෙන්නේ Bandi Limited එකේ stock එක ඇතුලේ මොකද තියෙන්නේ Chandi Limited එකෙන් යවපු 48,000ක තොග තියෙනවා. So we have to eliminate unrealized profit. Please calculate the unrealized profit. Unrealized profit. How do you calculate? Cost plus 20% mean for 48,000 should be divided by 120 and multiplied by 20%. 48,000 divided by 120 and should multiply by 20%. How much will be the unrealized profit? 8,000. 8,000. 8,000. Where we record this amount? Where that make a record current me 8,000. How the may unrealized profit එක තියාගෙන ඉන්නේ? Stock of Bandi Limited includes rupees 48,000 of goods purchased from Chandi Limited. ඒ කියන්නේ parent company එකෙන් ගත්ත එකක් තියෙනවා. ඒතකොට parent company තමයි මේ unrealized profit එක තියාගෙන ඉන්නේ. So now you know the part, no? We should debit unrealized profit here 8,000 and we should deduct from where? From stock, no? Stock එකෙන් අඩු කරන්න. Stock balance how much? Stock in the Chandi Limited 48,000. Bandi Limited 56,000. No? All together how much? 104,000. Stock 48,000 plus 56, 8,000. 8,000. Answer 96,000. Is it clear?
let's go for the next adjustment. Second one, okay. Current account not agreed due to rupees 4,000 cash in transit. You know, when we are preparing branch accounting, there's a special account, we have to create current account. No? ඔයාලට මතකද branch account හදන්න. ඔය එතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? branch එකයි head office එකයි අතර සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු record කරන්න තමයි අපි current account හදාන්නේ. head office එකේ maintain කරනවා branch එකේ වෙනුවෙන් current account එක. branch එකේ maintain කරනවා head office එකේ වෙනුවෙන් current account එක. මම එතකොට කිව්වා ඔයාලට මතකද adjustment වලට යද්දී මේකට එන්න කලින් PPT එකේදී කිව්වා මෙහෙම cash is transit or good in transit තියෙන්න පුළුවන්. මම කිව්වනේ ඔයාලට calculation එක explain කරනවා කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ වගේ situation එකකට ඔයාලට මෙතන පේනවා current account bundle limited. මෙන්න මෙයා bundle limited එකට current account එකක් create කරනවා. ඇයි මේ current account එකක් හදන්නේ? intercompany transaction වලටනේ. ඔයා දන්නවා මේක හදන්නේ bundle limited එකේ වෙනුවෙන් good in බාණ්ඩ විකුණන්න නේ බාණ්ඩ ඒ සඳහා තමයි මේ current account එක create කරන්නේ. You know the meaning of that because we have conducted branch accounting part. ඔන්න current account එකක් තියෙනවා bundle limited එක. මොනවාද මේක record වෙන්නේ? intercompany transaction. ඒකම current account එකක් තියෙනවා chandi limited එකේ. මේක හැබැයි payable එකක් නේ. බලන්න මේක bundle limited chandi limited එකට මේ current account එක assessed එකක් වෙනවා කියලා කියන්නේ යාට එක හම්බ වෙන්න තියෙනවා. right? හම්බ වෙන්න තියෙනවා. මෙතන payable එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මෙයාට මේක ගෙවන්න තියෙනවා. chandi limited එකට ගෙවන්න තියෙනවා. ඒතකොට මේ දෙක අතර difference එකක් තියෙනවා නම් ඒ difference එක cash in transit. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? bundle limited එකට හම්බ වෙන්න තියෙනවා chandi limited එකට 36,000. According to this value, you can clearly see that bundle limited should pay 36,000 to the chandi limited, but they have already paid 4,000. But here clearly mentioned that that amount not recorded in their financial statement. chandi limited bundle limited එක 36000ක් ගෙවන්න ඕනි. ඒකට එයාලා 4000ක් ගෙවලා තියෙනවා. හැබැයි මෙයාගේ 4000 වාර්තා වෙලා නැත්තේ මොකද? මෙයාට ඒක තාම ළඟා වෙලා නැහැ. කියලා කියන්නේ cash in transit. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? මේ දෙකම අපි create කරලා තියෙන intercompany transactions. මෙයාට receivable වගේ මෙයාට intercompany transaction. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? මේ වගේ current account එකක් තිබ්බොත් මේ දෙකම අපි eliminate කරනවා. But there is a difference. We should identify the reason for that. current account තිබ්බොත් අපි දෙකම eliminate කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ දෙක අතර difference එකක් තිබ්බොත් අපි ඒක consider කරන්න ඕනේ. ඒ difference එක තමයි අපි කියන්නේ good in transit or cash in transit. I think you know the meaning of that because in the branch accounting, we discussed those matter with you. We already discussed. So there is a difference mean you know that වෙනසක් ඇති වෙන්න හේතුව පස්සේ අපි ගලපනවනේ මේ. ඔයාලට මතකයි head office branch account එකේ branch එකේ head office එක වෙනුවෙන් හදන එකේ difference එකක් තිබ්බොත් ඒ difference එකට හේතුව තමයි cash in transit or good in transit. නේ මාර්ගස්ත තොග හෝ මාර්ගස්ත මුදල්. දැන් මේ intercompany transaction or current account හැදුවා නම් intercompany transaction අපි consider කරන්නේ නෑ, right? So we have to eliminate, but before elimination we have to consider the differences. If there are any differences in between current account, we have to consider that amount, and also we have to find out the reason for that. There clearly mentioned that current account not agreed due to 4,000 cash in transit. Current account එක agree වෙන්නේ නැත්තේ 4,000 වල cash in transit නිසා. පැහැදිලිනේ? එතකොට මේ 4,000 difference එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේක mismatch වෙන්නේ. එතකොට මෙයා ගෙවන්න තියෙනවා 4,000 එක ගෙවලා තියෙන්නේ මෙයාට ඒක එනවා. එතකොට මේ වගේ situation එකක අපි මොකද කරන්නේ? current account එකම ignore කරනවා. ignore කරලා cash in transit නම් තියෙන්නේ මෙයාටයි හම්බ වෙන්න ඕනේ. cash in transit. අනේ ඒ cash in transit එක අපි එකතු කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙයාගේ මේ 20,000 වලට. මොකද එයාටයි දෙයක්. ඊට පස්සේ මේ current account එකම අපි අයින් කරලා දාන්න. හැබැයි good in transit තිබුණ මොකද කරන්නේ? current account එක අයින් කරා difference එක අපි add කරනවා අදාළ company stock එකට. right? So
Here we have to ignore this account as well as here, and we should add 4,000 here. Difference का भी add करो, right? Then 20,000, 16,000 plus 4,000. 20,000, 16,000, 4,000. We have to eliminate current account because you know that intercompany transactions are recorded in the current account. So when we are preparing consolidated financial statement, we have to eliminate intercompany transaction. That's the reason. But there is a difference. We have to consider that difference. That's why we have to include that amount in the cash or bank because the difference is reason for that cash in transit. Okay. If there is any differences which is coming as a result of inventory or good in transit, we have to include in the stock value. Okay, please keep in mind that amount, that situation also. Yes, good. Then final adjustment included in the trade receivable of Bandi Limited and a sum of rupees 16,000 by Chandi Limited. In the trade receivable of Bandi Limited, trade receivable Bandi Limited එකේ තියෙන trade receivable මෙන්න මේ 40,000 එක ඇතුලේ මේ 40,000 ඇතුලේ මොකද්ද කියන්නේ 16,000ක් තියෙනවලු ඒක ගෙවන්න ඕනි චණ්ඩි ලිමිටඩ් එකේ මෙන්න මේ 40,000 ඇතුලේ 16,000ක් තියෙනවලු ඒක ගෙවන්න ඕනි කවුද බන්ඩි ලිමිටඩ් එකේ එතකොට ඒ 16,000 අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනි කොහෙද මෙන්න මේ චණ්ඩි ලිමිටඩ් එකේ payable ඇතුලේ. Is it clear? So you know that if there is an intercompany transaction, again we have to eliminate that amount too, right? So we have to adjust trade receivable 40,000 plus 40,000 minus 16,000. 40,000 plus 40,000 minus 16,000. In the trade payable, other side, 96,000 plus 80,000 minus 16,000 because 16,000 include as intercompany transaction. That's why that amount we are going to eliminate. Okay. 8,000 minus 16,000. Is it okay? Yes, now we have completed all the adjustment. Then go for the final conclusion. First, property, plant and equipment, you know how we get that amount. 800,000 plus 560,000. 800 plus 560,000. Provision for depreciation 256 plus 160. 256 plus here minus 256 plus 160. Net book value is this clear?
Then after stock, okay, we have done. Then after net trade receivable, how much? 80,000 minus 16, 64,000. Then bill receivable, there is no any adjustment for the bill receivable. So 32 plus 32 plus 16, 48,000. Here 40,000. Yes, good. Because I again deducted. That's the reason, because here you can see the minus mark, then we have the plus. Thank you very much for your attention, actually. Then we can calculate total assist. How much? 94 plus. Yes. Then after we come to the share capital, how much you can get? 400,000. 400,000. 400,000. Then after general reserve, we have created general reserve account. How much? 134,000. 134,000. 34,000. Then return earning. Return earning. You have to get some here. Is it clear? Before going to the final explanation, please tell me. Then after you know that, we have to add NCI, no? NCI. How much NCI? Have to calculate some and some. NCI 68,000. Right. Then after long-term liabilities, you can see debenture loan for the Chandi Limited 200,000 and Bandi Limited 88,000. Then altogether 288,000. No.
debenture 200,000 plus 88,000 altogether 28. Trade payable how much? 160,000. Bill payable 64,000, 56,000. Trade. Yes, answers are correct. Is it clear now? Please let me know if you have any clarification. Now you can ask any questions. Pre-acquisition property එකෙන් general reserve එකට මාරු කරපු 8000 අඩු කර නැත්ත. ඒ අඩු කරත් තින්න කහරා තමයි සිද්ධ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් පේන්නේ නැහැ general reserve වලට වෙන් කරපු ප්‍රමාණය. අපි අර account එක හරහා retain earning එක හරහා සිද්ධ කරොත් මොකද වෙන්නේ? අපේ account වල මෙන්න මේ general reserve එක තේරුමක් නැති වෙලා යනවා. 1,26,000 තියෙන්නේ. යාර 8,000 නොගලපනවා. එසා general reserve post acquisition තියෙනවනේ ඒවා ඒව ගලපන්න ඕනි. post acquisition profit එකක් තිබ්බොත් අර විදිහට ගලපන්න ඕනි. හැබැයි මේක අර ඔයාලා කිව්ව විදිහට සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉගෙන ගන්න තියෙන company accounts වලට ආයෙකින් general reserve එක add කරලා profit එක හදන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒ හැදුවත් 75%යි තියෙන parent company 35%යි තියෙන non controlling interest එක. එතකොට අපි කරන්නේ අර retain earning එකම adjustment එක කරන්නේ. But there is a special account for general reserve for the parent company as well as subsidiary company. So we have to consider separately. That's the reason actually. Very good questions. Okay. So if you have a question like this, you can raise.
Is that clear? Please ask if you have any clarification. Yes, current account. මොකක්ද වෙන්නේ current account වල? Wait. You know that we prepare current account for what? No? To record intercompany transactions. No? Before prepare the consolidated financial statement, each and every company had to prepare their single on financial statement. යාගේ ස්වාධීන එයා මූල ප්‍රකාශන හදන්න ඕනේ. එතකොට branch accounting වල අපි හදුවත් හදන්නේ මේ විදිහට. intercompany transaction තිබ්බා. දැන් ස්වාධීන account හදද්දී intercompany transaction කියන perspective එයා දකින්නේ නැහැනේ. ස්වාධීන account හදද්දී එයා parent වික්කත් එයා ස්වාධීනව හදනවා. එතකොට වැඩිපුර ගනුදෙනු ප්‍රමාණයක් වෙනවනේ යම් සමාගමක් එක්ක current account එක maintain කරනවා. එතකොට ඒ account එක තමයි current account එක කියලා පෙන්වු කරා. right? එතකොට මේ current account එක මේ බලන්න y limited. මෙතන current account x limited. right? එතකොට මේ current account create වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ x limited එකයි y limited එකයි අතර transaction සිද්ධ කරන්න. මේ තුන්වෙනි example එක. මේකට ගියොත් එම current account bond limited, current account ඡන්දි limited. එතකොට ඒ account හදලා තියෙන්නේ ඉන්දිකේටර් කාල් දෙන්න ප්‍රශ්නේ මම දෙන්න. ඒ account හදලා තියෙන්නේ මේ දෙක අතර සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු රෙකෝඩ් කරන්න. clear? එතකොට Recording stopped. එතකොට අපි දන්නවා intercompany transaction මෙතනින් අයින් කරන්න ඕනේ. consolidated financial statement හදද්දී we have to ignore or eliminate intercompany transaction. එතකොට මේ current account කියලා කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. හැබැයි අයින් කරන්න පුළුවන් අපිට එහෙම. මෙතනින් 36000ක් අයින් කරමු. මෙතනින් 32000ක් අයින් කරාට පස්සේ අපිට unbalance එකක් එනවා 4000ක්. මේ එතකොට මූල ප්‍රකාශන balance වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ unbalance එකක් තියෙනවා. ඒ balance එකට හේතුව අපි හොයාගන්න. මේ හේතුවට adjustment එක දීලා තියෙනවා. මොකක්ද ඒ හේතුව? cash in transit. නේ cash in transit. ඒක ගියපු ගමන් මෙන්න මේ දැන් මේ cash in transit නිසා මෙතන මේ 36000 4000ක් වැඩියෙන් පෙන්නන්නේ. ඒක ගිය ගමන් මොකද වෙන්නේ? මෙතන 32000 වෙනවා. අන්න එතකොට අපිට කිසියම් adjustment එකක් නොකර මේ current account එක අයින් කරන්න පුළුවන්. තේරුමක් නැහැ. හැබැයි මෙයා 4000 ගිවලා මෙයාට තාම මේක හම්බෙලා නැහැ. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? මාර්ගස්තව තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කරන්නේ මේ current account එකයි මේ current account එකයි අයින් කරනවා. අපි කොහොමද intercompany transaction නිසා. But there is a difference. That difference we should add for the particular account. අපි cash difference එකක් තියෙනවා. අපි ඒක එකතු කරනවා cash account එකට. මේ මොකද මෙයාට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මෙයාගේ 36000 තියෙනවනේ. ඒ නිසා මෙයාගේ
අර්ධක් එකතු වෙනවා. හැබැයි ඒක ස්ටොක් එකක් තියෙනවා. අපි අදාළ ස්ටොක් එකට එකතු කරන්න ඕනි. ඒක ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වල දෙනවා. Another questions asked one student. Earning. Yes, explanation is correct. Yes, it should be opening balance or any balance. No need to opening balance. Yes, good question. Good explanation. It can be in as balance. Oh. Closing balance के लिए क्या अंदर बहन अभी consolidated के स्टूडेंट के लिए कहाँ ना good question है का. දැන් මම opening balance විදිහට ගත්තා මේ 56000. එතකොට 30% වලට දීලා තියෙන්නේ. 30% වලට දීලා තියෙන balance එකනේ. එතකොට ඒක opening balance නෙමෙයි. ඇත්තට මේක opening කියන වඩා balance කිව්වත් කමක් නැහැ. මම ඒක closing balance කියලා ගන්නත් බෑ. මොකද closing වෙනවා නම් මෙන්න මේක තමයි closing balance එක. consolidated account එකේ නම බලන්න consolidated return ගන්න. එතකොට ඒක closing balance එක විදිහට ගන්න බෑ. එතකොට balance කියලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මට මේක ගන්න පුළුවන් balance forward. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. sorry opening balance කියලා දා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම දැම්මේ මෙතන balance එක ගත්තා කියන එක. Good question. Okay, thank you. Any other explanation? Any other question? I have already uploaded the activities or model answers to the LMS. Please change. They are also okay. BBS as BBF. Any doubt? Yes. Today we have discussed first two questions, and next day we will cover up question number 3. Okay, question number 3. Before come to the lectures, please do some exercise because we have conducted something. We explain this one, and also this one. No. Before come to the lectures, I'm not going to discuss in detail this part. Okay. So before come to the lectures, please do the exercise. Otherwise, you can't understand. Yes. Okay. So we have only one day to go or complete. So I will wind up the sessions today now. As per your request, I'll reschedule your another assessment, the third assessment on Tuesday, as per your request. Okay. And also Thursday will be the final lectures. As I mentioned you earlier, that day will be the final day. We both meet together. So please do the activities and all the necessary adjustments, and always try to do your best in your life as well. So thank you very much for your participation and have a nice day. And we see you next day. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.